హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మాత్రం చిన్న అప్లికేషన్ యాప్ తీసుకొచ్చాను ఫ్రెండ్స్. అది చాలామందికి చాలా యూజ్ ఉంటుంది, బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాపే. అండ్ మీకు కూడా నచ్చితే కనుక ఈ యాప్ని యూజ్ చేయండి. అలాగే ఈ యాప్ మీకు నచ్చినాక వేరే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. సో అలాగే మన తెలుగు A to Z ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. సో మనం ముందుగా ఇప్పుడు ప్లేస్టోర్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇందులో సెర్చ్లో డ్రాయింగ్ డెస్క్ డ్రా పెయింట్ ఆర్ట్ అనేది మాత్రం చాలా యూజ్ ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ డ్రా పాయింట్కి సంబంధించింది. సో ఇదైతే బెటర్మెంట్కి అంతా మనకైతే చాలామందికి ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంటుంది, చాలా యూజ్ ఉంటుంది. ఈ వాస్తవం చెప్పాలంటే చాలా సింపుల్, చాలా ఈజీ మెథడ్. ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ మన ఫొటోస్ కానీ లేకపోతే మన ఫ్రెండ్స్ మన వాళ్ళవి ఎవరైనా కనుక ఫొటోస్ని ఒక పెయింటింగ్ టైప్లో కనుక చేసుకొని పెట్టుకుంటే కనుక బ్యూటీగా ఉంటుంది. మనం వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ ఇన్స్టాలో కానీ మంచిగా పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నచ్చితే కనుక దీన్ని యూజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది. సో ఇక్కడైతే ఇన్స్టాలింగ్ అయిపోయింది. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేసి ఒక పిక్కి ఇమేజ్కి అయితే చేసి చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా. దీని రేటింగ్ అండ్ దీని రివ్యూ మాత్రం 5 million+ ఉన్నారు. బట్ చాలామంది చాలా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ మీరు కూడా యూజ్ చేసుకోండి. రెఫరెన్స్ కోసం కూడా ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. అయితే దీనికి అమౌంట్ కొన్నిటికి పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ కిడ్స్ స్కెచ్ డెస్క్, కలరింగ్ డెస్క్, డబుల్ డెస్క్, ఫోటో డెస్క్ ఇలాగా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ వస్తుంది. బట్ మనకు మాత్రం ఒకవేళ ఫోటో డెస్క్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫోటో డెస్క్ సంబంధించిన మాత్రం మన ఫొటోస్ మాత్రం పెయింటింగ్ టైప్లో డ్రా చేసుకుని డెస్క్ లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న పర్మిషన్స్ అయితే అలౌ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ మనకు సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే మంత్లీ 300 ఇట్లా ఇక్కడ ఉన్న మనకి రిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నాయి, ఎలా ఉంటాయో అంత డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ చాలా యూస్ఫుల్ అని చెప్పాలి. సో ప్రస్తుతానికైతే నేను ఫ్రీగా కొడుతున్నాను. సో ఇందులో చాలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి. సో నేనైతే ఇక్కడ ఫోటో డెస్క్లో మాత్రం ఫొటోస్ అక్కడ ఉన్నాయి మాత్రం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంతే. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు డబుల్ డెస్క్, కలరింగ్ డెస్క్ ఉంది కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కలరింగ్ డెస్క్లోకి వెళ్తున్నాను. సో ఈ కలరింగ్ డెస్క్లో మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఫొటోస్ని అంటే ఎవరికైనా కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు దీంట్లో కలర్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ చాలా యూజ్ ఉంటుంది ఇది.
సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే మనకు చిన్నపిల్లల కోసం ఇప్పుడు నేను కలరింగ్ డిస్క్ అయితే తీసుకున్నాను. ఇక్కడ పెట్టుకోగానే మనకి ఏ కలర్ కావాలో ఆ కలర్ తీసుకొని కలర్ని మనం పిక్ చేసినాం అనుకో ఇట్లా స్టిల్ అయిపోతుంది. సో ఇలాగా అంటే చిన్నపిల్లల వాళ్ళ కోసం ప్రాక్టీస్ కోసం కనుక ఇలా చేసుకుంటే కనుక చాలా యూజ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ యాప్ అప్లికేషన్ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుందని చెప్పాలి. సో అది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కూడా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.